Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pashtaya Bhutale Smarati Vedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Nishesha Shakarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we are reading from Srimad Bhagavatam, 5th canto, chapter 8, a description of the character of Bharat Maharaj, text 10, translation purport by His Divine Grace A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. И така четем от пета песен, 8 глава, как Махарадж Бхарат станал Елен, 10 текст. So this is again a prose text, but not so long, and I have divided it in such a way so we can try to repeat it. Това не е стиха проза, но понеже е късичек и ще пробваме да го прочетем. Okay. Nunam yarya sadava Upashama shila kripana surida Evang vidarte svartan Api gurutaran upekshante Nunam yarya sadava Upashama shila kripana surida Evang vidarte svartan Api gurutaran upekshante Nunam yarya sadava Upashama shila kripana surida Evang vidarte svartam Api gurutaran upekshante Nunam Indeed Разбира се. He certainly Сигурно. Arya, those who are advanced in civilization. Високо развитите хора. Okay. Sadhava, saintly persons. Светците, светите хора. Upashama shila, even though completely in the renounced order of life. Дори напълно се отрекли от света. Evam vida arte, no, kripana surida, the friends of the helpless. Приятели на тези обездолените. Evam vida arte, to execute such principles. Во името на тези принципи. Sva-artanapi, even their own personal interests. Дори собствените интереси. Gurutaran, very important. Много важни. Upekshante, neglect. Пренебрегват. Okay. Translation. Even though one is in the renounced order, one who is advanced certainly feels compassion for suffering living entities.
one should certainly neglect his own personal interests, although they may be very important to protect one who has surrendered. Now this is Bharat Maharaj speaking. Това Бхарат Махарадж говори, значи духовно развит, благороден човек никога не остава равнодушен към страдания на живите същества, дори той да се отрекал от света. Колкото е важни за нас били нашите собствени интереси, ние трябва без колебания да жертваме с тях ради хора, които се нуждаят от нашата защита. So, as we remember last time, he begins to think and justify his actions. Understand? Justify, rationalize, to give a good excuse or a good explanation why he's doing what he's doing. Значи, доколкото ми спомням от миналия път, той започнал да мисли и започнал да се оправдава себе си, да си търси защо той прави неща, които прави. Yes, so he says, yeah, this is helpless young animal, you know, he has lost his relatives, his mother, his friends, so. Да, значи той казва, че ето има безпомощно същество, младо еленче, което загубил майка си, роднини си, няма приятели. So, and he now has taken shelter of me. И той сега намира прибежище в мен. So I have taken this position of being the mother, the father, the relative, the friend, brother, everything. И така, аз длъжен да заема тази позиция, да му бъда майка, баща, брат, роднина, всичко. And he is thinking that the deer is thinking like this. И той мисли, че Елен мислеше така. Which is, Махарада Бхарат мислеше, yes, че Елен така си he thinks, therefore, I mean, he's thinking like this, so I have to do something, right? I have to respond to this expectation of the poor deer. И той мислеше, щом той мисли така, аз трябва да правя така. И това той очаквал, че Елен така разсъждава. Because he has full faith in me. Защото той напълно вярва в мен. Like, you know, you have faith in Jesus and you are saved. So the deer has faith in Bharat Maharaj and therefore he will be saved. Например, който и вярва в Исуса и вярва, че Исус го спаси, запази. По същия начин Елен вярва в Бхарата Махараджа и вярва, че той го спаси. So, and therefore he said, so it's my duty to protect it, to raise it, and to take care of it, and give him my love. И той мисли, че това е моят дълг, нали, да го спася, да го защитя, да давам грижи за него, да му дам моя любов. And as we have seen, then he understands, even though it's disturbing my spiritual life, still I should, you know, what can I do? И да, дори той мислеше, дори това е безпокои, нарушава моя духовен живот, но това е моят дълг, какво мога да направя. As we said, he is in a dilemma. И както ни казахме, това е дилема. Yeah, dilemma means there's two choices, not generally, and both are bad. Дилема означава, че то имаме два избора, не е винаги два, но и двата от тях са неправилни, лоши. So then what to do? И какво ние да правим? You can choose not to do anything, but that probably normally is not a choice. Някога можеш да избереш и нищо да не правиш, но това не е избора. So then you choose the lesser of the two bad choices, which is less bad. И понякога ние избираме, както казвам, от двата лоши, този, който е по-малко лош. But he feels that because the deer has come to me, it's my duty to take care of it, and even though that disturbs my spiritual life, well, it's more important to take care of it. И той така се чувстваше, че малкият Елен идва при мен и да, това нарушава моят духовен живот, но аз дължен, трябва да му помогна. And now in this verse, today's verse, he says, even though one is in the renounced order of life, which means like, you know, sannyasi, actually sadhava, saintly person, and one is renounced means you don't have any responsibility for family, you're completely
out of the material world in one sense. No obligations. И в днешния стих се казва, че човек, който напълно се отрекал от всичко, от света, т.е. няма ангажименти никакъв към семейство, никакъв към нищо. But he says those who are Aryas, and Arya is translated as advanced in civilization. Обаче се използва дума Ариас, това означава хора, които са развити, цивилизованите хора. So the first time we hear about this word is when Krishna tells Arjuna, you should be, the Aryas are not thinking like you do. You are lamenting for your family, for your brothers, because you're supposed to do your duty as a Kshatriya. But those who are Aryas, they are advanced, they don't, this is like for low class thinking. Значи за първия път Кришна чуваме как Кришна казва на Арджуна, че ти си Ария, т.е. ти трябва да мислиш какво искаш, ти трябва да изпълняваш дълг на кшатрия. So here Bharat Maharaj, he's also speaking about the Aryas. И тук Бхарат Махарадж говори пак за Арии. Saying that, okay, one may be renounced, I have given up, because he had given up his kingdom, he has given up his family, he went to the forest to meditate. И той се отказа, от царство, от всичко, отишъл в гора, медитирал там. So, but if one is an Arya, ако той е Ария, високоразвит човек, then one has to, or one should, certainly one will feel compassion for a suffering living entity. И ние трябва да се погрижим за същество, което се нуждае от помощ. So which means that one should neglect his own personal interest. Don't be selfish. It's actually a good quality. И то означава, че ти трябва да се откажеш от своите интереси, пренебрегнеш и това ще бъде добро качество, добра постъпка. Да откажеш се от своите интереси, за да помогнеш. Да. You will continue to translate? You expected translate. He is Arya, he will help me. But you can continue, no? You understand everything she's saying? Разбирате ли всичко, което съм казала? Da? Okay, certainly you're certified. Certified translator. But somebody needs to say if I understand perfect you. Well, I'll try to be slow and, articulate. So this point is very important. We have to go over it again, So he is saying one should sacrifice one's personal interest for the good of somebody else. No, you are the translator. И той каза, че аз съм длъжен да се откажа от своите интереси, ако някой още се нуждае от моята помощ. And he says, even if that personal interest is very important. И даже ако интересите са много важни, to protect one who has come to you for shelter, who has surrendered, you should not take first your personal interest. No, you should help. И ако някой дойде при теб и иска твоя помощ, ти не трябва да мислиш за своите интереси, а ти длъжен да помогнеш. So, we all agree this is actually a good quality. И ние принципно всички сме съгласни с това. Това е много хубаво качество. If you don't do this, one can criticize. Ако ти не направиш това, ти можеш да бъдеш критикуван. You only think of yourself, of your personal interest, and you don't help somebody who needs help. Да. Как мислите, че примерно ако някой вижда, че вие можете да помогнете на някой, не помагате? Right? We all agree. Okay. И ние сме съгласни с това. Now, purport. Prabhupada says Maya is very strong. Коментари казва, че Майята е много силна. So maybe this is Maya. Може би това е Майя. So why is this Maya? Защо това е Майя? He says, in the name of philanthropy. В света много филантропи. Which means being a friend of human beings, right? A philanthropist gives charity,
makes a trust for helping, I don't know, whatever, to benefit society or poor people or children without education. These are philanthropists, the friend of the human beings. Филантроп означава този, който обича човешките същества, дава всичко, пари, грижи за деца, за обществото, всичко се полага. De facto, Philo is love in Greece, I think. Philo, love in Greece. Yeah, philo is a friend. Да, friend. Or being, or loving some. Означава да даваш нещо друго, приятел на всички. And anthropo is a human. Да, и антропос това е човек. So then, name of philanthropy, altruism and communism. There was still communism 50 years ago. Да, ние бяхме 50 години назад имаше комунизъм. And officially the philosophy was, it's good for everybody, no? Not some rich man and some poor man. Everybody's equal, so we love everybody. Комунизъм това е много добра философия. Няма по-високи, по-ниски, всички са равни и всички обичат други. And actually, communism, theoretically, very good. But practically, it's not because why? Because there's still this class who's controlling everything and having all the privileges, the nomenclatura, and the rest of the people is just the proletariat who have to work. Нормално има разделение. Защо практически не става? Защото има разделение, има по-висок клас на номенклатура, който ръководи всички и всички други само трябва да работят. I mean, the Kremlin is not a new invention, but if you see the pictures when Putin enters the Kremlin, it's like, it's as good as Versailles. Да, знаем за Кремъл, можем да видим снимки как Кремъл, това е като Версайски дворец, нали, Путин. Very opulent, everything in gold. Всичко е злато, всичко е такова скъпо. Yes. So anyway, but in the name of philanthropy, altruism and communism, people are feeling compassion for suffering humanity throughout the world. Значи, в името на тези филантропи, алтруисти, комунисти, те стараят се да помогнат на целия свят, на страждащия свят. Yeah. Philanthropists and altruists do not realize that it is impossible to improve people's material conditions. И филантропи и алтруисти не знаят, че не е възможно да подобриш материалните условия на живот на хора. Material conditions are already established by the superior administration according to one's karma. Условията, в които човек живее, определят се отгоре в съответно неговата карма. They cannot be changed. И това не може да бъде променено. The only benefit we can render to suffering beings is to try to raise them to spiritual consciousness. Единствено, с което ние можем да помогнем на страждащите, това да пробваме да помогнем на тях да развият духовното съзнание. Material comforts cannot be increased or decreased. Материалните блага cannot be increased or decreased. Значи не можеш да ги увеличиш. Всяко същество получава ровно толкова, колкото на него му е дадено. In the Srimad Bhagavatam 1.5.18 it says Talabhyate dukkhavat anyatak sukham. As far as material happiness is concerned, that comes without effort, just as tribulations come without effort. И в Шримад Бхагаватам 1.18 казано, че материалното щастие идва към нас само по същия начин, както сами се явяват и лошите неща. Material happiness and pain can be attained without endeavor. Материалните удоволствия, всеки изпитва материални удоволствия и страдания, дори не прилага към това никакви усилия. One should not bother for material activities if one is at all sympathetic or able to do good to others. He should endeavor to raise people to Krishna consciousness.
И няма смисъл да губим време на материалната дейност, ако ние наистина искаме да помогнем на други и искаме да направим за тях нещо добро, ние трябва да ги доведем на пътя на съзнание на Кришна. In this way, everyone advances spiritually by the grace of the Lord. Тогава и те и ние по милостта на Господ ще се развиваме духовно. For our instruction, Bharat Maharaj acted in such a way. И за нас трябва да извлечем урок от грешката на Бхарат Махарадж. We should be very careful not to be misled by so-called welfare activities conducted in bodily terms. И ние трябва да сме много внимателни, за да не се отвлечем на така наречена дейност на благо на другите, или това е дейност на телесно ниво. One should not give up his interest in attaining the favor of Lord Vishnu at any cost. И в никакъв случай ние не трябва да се отказваме от нашата цел да намерим благосклонността на Господ Вишну. Generally, people do not know this or they forget it. Обикновено хората или не знаят, или забравят за тази истинна цел на живота. Consequently, they sacrifice their original interest, the attainment of Vishnu's favor, and engage in philanthropic activities for bodily comfort. И затова те жертват своите висши интереси и вместо за да търсят благосклонност на Вишну, фактически се занимават с такава обикновена благотворителност, целта на която да удовлетворяваш нужди на материалното тяло. Okay, I think it should be clear. Any questions about this? Because there may be. We may again not be agreeable completely, you know. For example, it is impossible to improve people's material conditions. За да почистим дали всички сме съгласни с това, т.е. дали наистина сигурно сме, че не можем да подобрим материалните условия на хора. Как мислите? So anyway, I just ask now for questions because otherwise I want to go to 1518. You have to get the first canto if you have it in Bulgarian. And we read this purport which gives more explanation about this, that happiness and distress come by themselves. You know, you cannot change. Значи, преди сега има ли въпроси, защото ако има да ги обсъдим или няма, защото после ще отидем към друг текст, който повече обяснява за това. Вече да правилно въпрос. Somebody can say if it is not possible to improve material conditions, I will just not work and I will not change my material conditions because of the law of karma. Right. I will receive whatever I have to receive. That's one misconception. Значи той пита защо някой може да каже, ако не мога да подобря материалните условия, нищо няма да правя, така или иначе ще ме дойде това, което ми се полага. И Махарадж казва, че това е губеща концепция. Yeah, so therefore one has to be very careful in taking things again completely literally, without taking into account maybe other things that have been said even in the same purport or in a previous purport, or who knows, you know. In general, we have to take into consideration different aspects of the philosophy. Фактически ние не трябва да правим тази грешка, да приемем нещата буквално. Тоест, защото по този начин просто ще загубим в тази философия. Тоест, правилно ли приведох ли нещо да добавя? Да, човек трябва да е съзнание за това, което е казано преди това, или в други стихове, или в други глави на Бхагаватам, а не просто да взема нещо извън контекста, просто някакво твърдение. Yes, like we had the other day this verse from the 7th canto,
which talked about parents who try to protect the children, the doctor who tries to cure a patient, and a ship on the ocean with a drowning man. And I'll look for this again. And there in the verse, it's the same impression you have, well, but that's not really true. But then, in the purport, Prabhupada explains how to understand it. Ние четохме от седма песен, там как родители стараются да защитят децата, или лекар с пациента, или кораб отиващ човек спасява, и ние трябва да знаем как работят тези неща, да сме внимателни. In the prayers of Prahlad Maharaj, 7.9.19, we had that he says to Nrisimhadeva that if the Supreme doesn't give his approval, then nobody can do anything for the betterment of anybody. And actually in that verse already, one important point is made, that whatever remedy one will apply may be temporarily beneficial, but it's impermanent. It doesn't last for a long time. И даже ако временно виждаме някакво подобрение в обучение, това не е за дълго. Тоест това няма да е за дълго. And then he gives these three examples. Father and mother cannot protect their child. И той за това дава тези три примера, че баща и майка не могат да защитят детето. Physician and medicine cannot relieve a suffering patient. И медицина не може да спаси пациента. And a boat on the ocean cannot protect a drowning man. So again, if you just take that sentence as it is, you say this is not a fact. It's simply not true. A physician in medicine cannot relieve a suffering patient? Of course it can. Just even an aspirin can relieve my headache. I know this by experience. Даже кажете какво значи, че медицинските средства не могат да помогнат. Примерно аз имам главоболие, пиха и то мина. Аз имам опит за това, че то помага. And if somebody is a drowning man and a boat comes and picks him up, well, he doesn't drown anymore for sure. Many times it has happened. We know this also by experience. Примерно идва кораб или лодка и спасява потиващи. Ние знаем това, ние видяхме го много пъти и имаме този опит. So one has to be very careful, being a fanatic and insisting that this is true, and somebody goes, you're just a fanatic. Forget, who cares for such a person who's so crazy that he says these things and they are not fact, because we know it's not true. И ние тук не трябва да бъдем фанатици, защото, примерно, ако кажем на някой това, ще кажат, вие сте фанатици, това не е истина. So here it says that there's generally always, and that's also of course true, everywhere, anytime there's so many endeavors, people try to relieve various kinds of sufferings, whether it's a hospital or, people who give food, we have the United Nations who go to Africa, and Doctors Without Frontier who do their work and, try to help people. So that's going on all over the world. И в целия свят ние знаем, че хора правят опити и помагат да облегчат страдания. Примерно дават лекарства, помагат на хора в Африка и нататък. So, there's relief effort going on all over the world, right? И това облегчение опитват се в целия свят да го правят. But Prabhupada's point is now, but none of these measures is a guarantee for protection. Обаче той казва, че нищо от това, което се прави, не гарантира защита. Yes. So, and maybe yes, there is some benefit for some time. Може би да, нещо ще стане, ще се получи понякога. But there's no permanent benefit. Но това не е 100% печалба. So, therefore it should be very clear, yes,
the physician, medicine can relieve a patient. Parents can protect their children, for sure. And a boat can save a drowning man. But it's not, first of all, it's not guaranteed. And second of all, even if that happens, it's only temporary. Прабхупада тук казва, да, всъщност и децата могат, родители могат да защитят децата, хапчета могат да помогнат, лечение може да помогне на пациента, кораб може да спаси този човек. Това може да се случи, но дори да се случи това е временно. Okay, so this should be clear. Това трябва да сме наясно. Alright, so then let's go. Clear? Oh, yeah? How to be compassion, but don't to be attached. Oh, that's the question. That's the art. That's something we have to try to learn from this whole episode of Bharat Maharaj. Въпросът беше, че как може това да се случи, да не се превържеш. Не как да си състрадателен, но в същото време да не се превързваш. Because again, you can easily come to wrong conclusions. Много лесно да станат неправилни изводи. If you understand not correctly this whole episode with Bharat Maharaj, you conclude any kind of material type of compassion is wrong. It's Maya. So I have to avoid it, otherwise I will fall down like Bharat Maharaj. Това също и разсъждение, което като Майя, нали, смисъл по този начин да мислиш, аз трябва да се откажа, за да не падна като Бхарат Махарадж. So like, you may have some physical problem, but I mean, I can't really take care of that. Don't ask me for any help because it's Maya. You're not the body anyway. Why are you so attached to your body? Като, например, като говорихме... Don't laugh, it's true! И молите за помощ, ти казва, не моли, ти си в тяло, това е Майя, няма да ти помогна, нали, да ни паднем в другото. That somebody will talk like this until they have the problem. And then they will cry for help. Даже някога така казва, даже някой реве за помощ и ни помагат, нали, защото е Майя. And then if somebody talks to them like that, then they'll become very angry and unhappy. И ако кажеш така на хора, нали, че изобщо ти си в Майя, те ще бъдат и сърдити, и нещастни. Yeah. So, of course, the whole point of this episode is, as we said in the beginning, to save the deer, even to raise it, because it was an infant, it couldn't survive by itself. It's okay. There's nothing wrong with it. Даже ние казахме, че да спасиш Елен и даже да помогнеш му да израсне малко, защото той беше в състояние, когато не можа сам да вземе храна. Това е окей, нали? Нищо лошо в това няма. But then came this point where it changed. Но кога тази точка на прегледа се сменя? Yeah. Compassion turned into attachment. Когато започваш да се привързваш. And any type of attachment except for attachment to Krishna is a problem. И всякаква привързаност, всякакъв вид на привързаност, освен привързаност към Кришна, това е проблем. Krishna means everything connected to Krishna, obviously. Don't be a fanatic. So it means also the devotees and everything, as I said, connected. So, but this material type of attachment, as is shown by Bharat Maharaj, it's Maya. Всичко свързано с Кришна, нали? Предани знаят това, обаче преданите на Кришна също са свързани с Кришна. Също са свързани. И човек не е проблем да бъде привързан към тях. Към преданици. Да, защото те са част от Кришна, когато си има предвид Кришна и всичко, което е свързано с Кришна. Обаче Бхарат Махарадж е Майя. Да, в случай, защото той към Елен, а Елен не е предано даден на Кришна, нали за това? So it should be very clear, actually. И това трябва да е много ясно, наистина. But maybe not. I don't know. Може би не. So is that clear? Can we go on? Ние можем да продължим. Ясно ли е това? All right.
So let's see 1:5:18. Сега ще видим там, където беше цитат. Very important verse. Tasyaiva hetu prayateta covido nalabhyate yadbramatam uparyadaha talabhyate dukkavadanyatak sukham kalena sarvatra gavira rangasa. Persons who are actually intelligent and philosophically inclined should endeavor only for that purposeful end which is not obtainable even by wandering from the topmost planet Brahmaloka down to the lowest planet Patala. Хората, които наистина са мъдри и склонни към философия, трябва да се стремят единствено към тази цел, която не може да бъде постигната никъде в тази вселена, дори ако я пребродим цялата от най-висшата планета Брамалока, чак до най-нишата Патала. So now comes the part that Prabhupada quoted. As far as happiness derived from sense enjoyment is concerned, it can be obtained automatically in course of time, just as in course of time we obtain miseries even though we do not desire them. А що се отнася до щастието, което носят сетивните наслаждения, когато му дойде времето, то идва само, както идват и страданията, макар че не ги желаем. So, this is the point, but it doesn't mean then therefore we become inactive, just sitting there and because everything has to come anyway. So we just wait. Or maybe you have to wait for a long time. Because that's your karma. Meanwhile, you'll just starve. Не сме активни, нали, всичко да идва само, да чакаме дали ще дойде само или не, да не се безпокоим. Yes, it says, and that's true, happiness will come automatically in course of time. Автоматически, когато дойде времето, те идват автоматически. Now this, of course, then one may think, okay, so that means even though I may try, even because it comes in time, even though I try, it will not come. И аз мога да кажа, че понеже казано, че когато дойде времето, аз дори правя нещо, то няма да дойде. Now, a very practical situation. Много практическа ситуация. Unless, let's say you don't eat raw. Unless you cook, you will not eat. Примерно, когато сте приготвили нещо и ако много просто, ако не си изготвил, ако не си изготвил, няма да имаш какво да ядеш. Now if you take this again literally, now you should understand this word. Word by word, this is the meaning. Literally, enjoyment will come automatically in course of time. So, even if I cook, I will not eat. So, according to this philosophy, so I just sit there and wait because in time I will eat, right? Maybe. Аз ако не сготвя и седя и чакам, аз трябва да ям, нали не сготвя и се чакам. Obviously, this is a crazy philosophy. Maybe само те водите примерно прасада. No, I mean, just apply this in your life. Just sit and just wait. In the course of time, things will come. And it's destined. If I'm destined to eat, I will eat. If I'm not destined to eat, even if I cook, I will not eat. This is crazy. Да, това е безумна философия. Тоест, ако аз трябва да ям, и примерно ако и дори не сготвя, ще ми дойде, или ако аз не трябва да ям, смисълто няма да се получи. Нали, дори и да сготвя. Това е безумно. Just apply it in practical life. You don't cook, then you don't eat. If you cook, you eat. No, unless everything explodes by higher authority, of course. You're not destined to eat even if you cook, so the whole thing will fly into your face. Possible, I don't know. Some accident can happen and you just die on the spot. Of course you will not eat, but generally you cook, you eat. You don't cook, you don't eat. Естествено, може нещо да се случи, нещо да стане, нали, когато всичко се там, не знам, взривило или нещо и не може да ядеш, но обикновено
ако ти готвиш, ти идеш. Нали? So, За обикновено. this is the way I understand it, at least. The same thing with Prahlad's verse. We can do something to a certain degree by our endeavor, but you cannot really change something essentially. Endeavor? You have to help. Endeavor. What is endeavor? Yeah, you try. As I say, you cook. This is an endeavor. You get a result. If you don't do an endeavor, you don't get a result. Усилия. Ние можем да положим различни усилия. Да, ние трябва да полагаме усилия, за да можем да получим неща, но обикновено И постигаме някакъв резултат. постигаме, но не променим нищо основно. Но не е така, че това ще остане така перманент, постоянно, Да, завинаги. няма да стане, да, ще има временен ефект. Like milk. Например, мляко. You have to do something. You have to endeavor for it. It's not such an easy thing, actually, as far as I know. I never tried it. But if I just would go and try, I probably will not get anything. Ти можеш да пробваш и не се е получило. Maybe, but little bit. Maybe some drops. But if you know and you endeavor, you know, it takes, then you get a whole bucket full. Тогава ще получиш пълна копа. And if you just sit there, you know, and say, well, according to this verse, in due course of time, the milk will come anyway. Ако мислиш по тези думи буквално, ти седиш и чакаш на млякото, ще дойде при всяко положение. Well, for sure it will not come. The cow will become sick. And then if you don't endeavor to do something with a veterinarian, then she may die even. Или, примерно, ако крава ще бъде болна и ти не положиш усилия, не докараш ветеринаря, то тя може и да умре. Yeah, so, you know, so we have to see things with common sense also. Ние трябва да видим неща с така common sense. Логично, здрав разум. Да, с разум, да. Yes. Използвайки разум. So therefore, also Srila Prabhupada said, everybody has to work. И за това също Прабхупада каза, всеки трябва да работи. Which seems to be contradictory. You know, happiness can be obtained automatically. You don't have, even if you endeavor, you're not going to get more than you are destined to get. That's what it says. И това изглежда противоречиво, защото казва, че ти не можеш да получиш повече, отколкото ти се полага. Yeah, like the first sentence he says in the purport, just this one. Every man everywhere is trying to obtain the greatest amount of sense enjoyment by various endeavors. First sentence in the purport. 1:5:18. Всеки човек всички сили се опитва да получи колкото е възможно повече сетивно наслаждение. Now again, another example of hyperbole. И другия пример за хипербола. За хипербола. You know, now we should all understand this word. It's a very important word. If you really pay attention, you will find it everywhere, which is another hyperbole. Да. Ние навсякъде се срещаме с хипербола, с преувеличение. It means exaggerated speech to make a point. Това е за да може да се разбере мнение. So every man everywhere means every single person everywhere, anywhere in the world is trying to obtain the greatest amount of sense enjoyment by various endeavors. Not everywhere, everyone. Принципно тук казва, че всеки човек навсякъде се старае да направи, да получи колкото възможно повече сетивно наслаждение на това. На практика не означава, че всеки навсякъде. Това е преувеличаване. But generally, yes, everyone is working in one way or another, even if it's not working, but trying to avoid pain and trying to get pleasure, which is what it means. Обикновено е така, защото практически всеки или се старае нещо да прави, или примерно да се откаже да получи наслаждение по всякакъв начин. But the point of the verse is you may endeavor, like everybody, like Prabhupada sometimes said, everybody wants to be a millionaire. В случая, ако наистина всички правят усилия това, то всеки трябва да бъде милионер. Yeah, and everybody, not everybody, but many try.
И всеки се старае. And most of them don't succeed. Но много от тях не са успешни. They may work very hard. Те работят много тежко. Yes. And even though they're working like an ass, they don't have enough to make it to the end of the month to pay all the bills. И някои работят дори като магаре, обаче в края на месеца няма достатъчно пари да платят сметките. And another person seemingly doesn't do anything. It just sits there, gets on the phone, gives a few instructions, and the money is just coming into his account. Някой, примерно, нищо такава не прави, седи по телефона, нищо казва, някакви инструкции дава и пари само идват в сметка. Because he's expert with the stock market. Защото той, примерно, експерт на стоковата борса. He buys when something becomes cheap, and he sells when it becomes expensive. So he makes a lot of money without doing anything. anything. Примерно, купува акции, когато те са по-евтини, и после продава, което са по-високи и прави парите. So, but even somebody else may try it and he loses everything. Но ако някой друг ще пробва да го направи, той ще загуби. So then one say, oh, he was lucky, and the other one had bad luck. И това казваме, ти си имаш късмет, а другия има лош късмет. No, and we apply this verse. No, this is karma. И ние гледаме на тези думи и разбираме, You can't get more than you are destined to according to your karma, even though you may try very hard, and that's the whole point of this. И не можеш да получиш повече, колкото ти се полага по карма, колкото усилие да положиш. But generally, in the material world, everybody has to work just to eat. Но обикновено в материалния свят хората трябва да работят даже за да ядат. So you cannot fanatically apply this and saying, well, it will come automatically anyway, so I don't do anything, digging the earth and planting some vegetable, because if I'm destined to eat a vegetable, it will come. Ние не можем да кажем, че така да сега нищо да не правя, само да летя и всичко ще дойде, нали? Ако аз не полагам усилия примерно да зеленчуците да посадя или нещо друго. Тоест няма как да дойде. So therefore, тези ще долетят до нас, да, сами ще долетят до нас зеленчуци. Anyway, so therefore Prabhupada said, even the lion, who is the king of all the animals in the jungle, has to work. И Прабхупада каза, че дори лъв, краля на джунглата, трябва да работи. Yes, he said he is the king. He cannot just lie, open his mouth and wait that some animal will walk in, because той не може да легне, да отвори устата и да чака някакво животно да му дойде. Should be, he is the king, He should be a very humble servant. You want to eat, okay, Искаш ли да идеш, ето? No, he has to go and hunt. Той трябва да ходи да ловува. And even Prabhupada says they don't eat every day because it's not so easy to catch an animal. They're all in fear, they're all hiding. И той каза, че той не иде всеки ден, защото това не е лесно да намериш някакво животно, защото всички се пазят, всички се крият. So, therefore, it's not a fact. You just automatically the lion will eat. He will starve to death if he doesn't go out to hunt. He will starve to death. Значи лъв, ако не отиде да ловува, той ще умре, нали? Просто няма какво да иде тогава. So, and if you don't work the land, nothing will grow. Well, weeds will grow. Да. И примерно, ако не обработиме земята, няма какво да идем. Нали? Няма да идем това, което All right. So, well, okay. So I think it's clear. No questions, no comments. Това е ясно, никакви коментари, въпроси. Okay. So now I just want to clear up something which I felt was interesting. Last time, which was a few days ago, we had this sentence about as far as the material body is concerned, anybody can do anything for anybody, something like that. I have it in here. Той иска да изчисти това, което обсъждахме едно изречение миналия път, значи когато си материално тяло, не можеш да помогнеш на никой друг. Right. You remember this, and I tried to explain. First of all, I said if anybody would agree or disagree with this statement.
Първо, всеки that, съгласни сме right? или не сме съгласни с това изречение. It was in purport number 9, It yes? does, previous purport, exactly. Да, значи, полагайки грижи за нечие материално тяло, ние не носим никаква полза на собственик на това тяло. Yes, so let's see the exact wording. Oops, here we go. So, oh my God, what is this? One second. Exactly, it said, as far as the material body is concerned, we cannot do anything for anyone. So the question was, is this true or not true? Somebody said, yes, it's true, and they tried to explain it in a certain way, which is a fact, but that is not what it says here, so therefore I said, no, it's not true. Значи, тук някой може да каже, че това е истина, или не е истина, но Прабхупада каза, че не можем да помогнем. So anyway, I tried to, still we have to get some conclusion, otherwise we have to say, well, what Prabhupada is saying is not a fact, which is not a good idea. Again, we are in a dilemma then. Трябва да стигнем до някакво заключение, да нямаме дилема. Yes. We actually don't agree, but we have to agree because otherwise we are saying he's saying something wrong. False statement. Смисъл, дори не сме съгласни, ние трябва да се съгласим, защото той не може да каже нещо, да мислим, че това не е вярно. Нали? Това е неправилна стъпка. So, I tried two ways. One is the literal thing and the other was the hyperbole. Trying to explain it. Той ще пробва да обясни от буквалния смисъл и от другия смисъл, нали? Пробва да обясни сега от различни точки. In a certain way, one may say, okay, I can accept that. Някой може да каже, да, аз мога да приема това. But still, I was not very happy with this. Но аз не съм много щастлив с това. And I thought, well, I have to check. So I checked with the original manuscript. И той провери в оригинален текст. And here it is. So, surprise. This is not what Prabhupada said. И той бил учуден, и това не е това, което Прабхупада казал. The editor thought that was what he meant. And I believe it's almost yes, but the way you edit it, it makes a wrong impression. Този, който е преводача, той си е мислил, че като го каже по този начин, ще има предвид това, което Прабхупада казва. Но той така го направил, че създава погрешно впечатление. So in this here it says, you can read it if you want. We cannot do anything to anyone so far the material bodily concept of life is concerned. That's different. Ние не можем да направим никой. Yes, I was thinking when I heard first time that Prabhupada means this. That is what he means. Yes. Докато сме в телесна концепция живот, тогава в тази ситуация не можем да направим никой за никого. But, and then it's the same sentence, not just there stops the sentence. But, by the grace of Krishna, we can raise anyone to the standard of spiritual consciousness if we ourselves follow the rules and regulations. Но, по милостта на Кришна, ние можем да издигнем другите до Кришна съзнание, ако самите ние следваме правилата и предписанията. So, now, I have the good fortune, in one sense, to be a translator. Yes. Значи, Махарадж каза, че има добър успех, късмет, за да бъде преводач. So, I say this because we got permission, and I got specifically 2 times. First permission
to use the original manuscript for translation, not the edited books, which may be surprising to people. Той има разрешение да гледа от оригиналните манускрипти, за да видя. И понякога има учудваща разлика. So first time was 75, I started the first canto. I compared it to the original Indian edition and found questionable editing. Той в 75-та година сравняваше издание на първа песен, индийско, и там намери разликата също в редакция. So at that time our BBT trustee and GBC was Hansaduta, so I spoke to him, I explained it to him. He wrote on my behalf to Prabhupada because we wouldn't do that. That was not the etiquette. And he got a reply. The letter is there in the Veda base. That yes, if you want, you can use the original, manuscript, which means the Indian Bhagavatam in that sense. So I used that for the translation. И той тогава говореше с Хансидута и получи отговор от Прабхупада, нали така разбра, че може да използва тези манускрипти за да види как е правилно. So then, 1 year later, and I don't even know the circumstances, we could find out from Rameshwar, Prabhupada wrote a letter to Rameshwar, who was the BBT trustee in Los Angeles, saying that any translator who requires the original manuscripts, the transcripts from my dictation, you should supply. So this is a global permission for all translators all over the world in any language. If they feel that, the edited books are, and there are, some things are not so clear, then you can consult or go to the original manuscript. You understand? I hope. You check. It's a very important point. Искаш ли ти да го кажеш, за да е по-сигурно, за да не объркам нещо? Година по-късно, в писмо до Рамешвар, Шрила Прабхупада казва, че... There's a letter, which is also in the Veda base. Това е писмо, което е в Veda base, че всеки един преводач в целия свят, който се съмнява в това, което му е предоставено, той може да получи изначалните манускрипти от Прабхупада. Всеки един преводач трябва да му се дадат. Това е генерално за целия свят, за да може да провери дали има някаква грешка. Because there's something, there's controversy. Obviously, people think, or some say, that the original manuscripts are like a draft. They're not, the final thing is the editing, the edited version. Защото понякога хора мислят, че оригиналните тексти това е като черново. Това не е така. No, leave it open, please. Остави отворено. Открытой. Может быть, просто им сказать, чтобы они изучали. Да, спасибо. Хората си мислят, че това, което Прабхупада казва, е чернова, а пък истинското е книгата, която има. They are not drafts. A draft is you have some idea and then later on you go back and you really make it into what you wanted to say. I write, so you can make a draft. Anyway, so it's not a draft. This is what he actually, wanted to say. Фактически това, което понякога човек може да има някаква идея, нещо да мисли, тогава пише черновик. Но в случая с Прабхупада, това наистина това, което той искал да каже тези манускрипти, т.е. това не е чернова някаква. But to make it, acceptable for educated people, specifically people in universities, he wanted to have it in good English, because it's not his first language. Но понеже той искаше хората да се образоват, да се учат по негови книги и искаше тази редакция, защото той не бил носител на езика английски, искаше да има добър английски. Yeah. So generally we cannot complain. Don't worry, the editing is okay.
And even if there's some mistake, that generally the message is there, there's no doubt about it. Even this mistake, we will now find out how I would edit it, and you will see how it makes more sense. But even without this, the message is not lost. If you read the rest of the purport, it should be very clear what the point is. That's true. Но като цяло ние не трябва да се безпокоим много, че там има много грешки или нещо, т.е. понякога се случва, ние тук поправихме това, в смисъл уточнихме това, но като цяло навсякъде е добър превод, в смисъл, т.е. това, което Прабхупада искаше, т.е. не трябва да мислим, че нещо не е. So, again, we just have this sentence in its original form, because if you don't speak English, you can't really understand the point so clearly. But those who know English, they can understand it clearly. Prabhupada, he wants to say something. He says, we cannot do anything to anyone so far the material bodily concept of life is concerned. Now, the way it was edited is, as far as the material body is concerned, we cannot do anything for anyone. Тоест, тук, за да разберем разликата, Прабхупада каза, че ние не можем да направим нищо за някого, докато сме на материална концепция на тяло. А в редакция беше, че докато сме, когато сме в тяло, в материалния живот, ние нищо не можем за никого да направим. Улавите разликата. So, taking into account, especially whatever is said in the purport and the whole story, this editing, unfortunately, really gives it a different understanding. And it's wrong. И в случая, специално тук, малка редакция и получава погрешно изречение, което дава погрешно, като разбиране. Even I want to say that in Russian edition, it's more... Even worse. Even more different, because it's redact after from wrong English to Russian, it's more different, and even we speak with Nitya Prabhu as different. So theoretically, if that translator would have gone to the original manuscript, maybe he should have understood it better. No guarantee, because it's not so easy. Therefore, the English editor messed up. It's not so easy. You have to really understand also, we talk about 50 years ago. Now I can talk like this because we have experience for 50 years hearing Prabhupada, reading Prabhupada. I know, what he wants to say. Maybe at that time I wouldn't have known also. We have to think like this. It's not like I'm excusing and condemning the original editors. They did as far as they could do. But in this case again, and it's not the only one, they just didn't understand what he wanted to say. Понеже аз казах, че примерно в руския текст, защото аз превеждах на път от руски, и там това изречение още по-променено и дори даха различни смисли, говорихме с Нитя Прабhu, обаче Махарадж обяснява, че тук първо говорим за 50 години преди, понеже той слуша и чете тези 50 години и горе-долу знае какво има предвид. Примерно, ако сега се обърнеш към оригинален манускрипт за превод, примерно на други езици, не е гаранция, че разбереш правилно каквото искал да каже. So where comes the difficulty? The difficulty is that Prabhupada puts material concept of life at the end of the sentence. Трудност е тук, че Прабхупада сложил в края на изречение да бъдеш на материална концепция на живота. Yes, it's not his language, but I know what he wants to say. So if I would edit it, I would say, as long as we are in the material concept of life, we cannot do any real good for anyone. That's the meaning. Тоест, примерно, като Махарадж превежда в случая по-правилно на английски, да кажеш, ако си в материална концепция на живота, не можеш да помогнеш на някой. Нали така, по-правилно. Even I would add, which maybe not the one, but to make it clear, and it says for clarity you can add it, to do any real good, not just you cannot do anything for anyone. That's confusing. Да. And that's not what he means.
И даже там може малко по друг начин да употребиш. Не нещо за някого, а нещо добро. В смисъл това е игра на думи на английски малко. Махарадж каза, че понякога това се позволява да добавиш нещо с цел да изясниш. И не само добро, а той каза, аз мога да добавя нещо истинско добро, защото това е значението, което Прабхупада има. Because this is the whole point of this Bharat Maharaj story. He does good for the animal, but it's not really because it's on the material platform, and he cannot raise it like this to the spiritual platform. So therefore, as long as he is in the material concept of life, this poor deer and this and that, and we are like this, then you try to do comfort and protect and give and this and that, but it's not really beneficial. Ultimately, it's beneficial temporarily on the bodily, but it's not real good. You understand, huh? Good. И понеже това е фактически есенция от това урока, от тази ситуация с Бхарат Махараджан, че докато ние се намираме на материална платформа, т.е. той помага умерен от материална платформа и реално може да промени ситуация към духовен напредък. Тоест, някаква полза има, но тя не е истинска съществена такава полза, духовна. So, and that's practically confirmed in the next sentence. He says, if we give up our own spiritual activities and become simply sympathetic to the bodily comforts of others, these feelings are very dangerous. Даже и когато ние стараем се да направим нещо за телесен комфорт за някого, това е много опасно. Не е хубаво. Yeah, they're dangerous. Why? Yeah, you have a good intention, like he had, but then he becomes so absorbed in this animal that when he dies, he becomes an animal. That's the danger. That's the whole point. Полагаш само усилия за материалните нужди на останалите, а пренебрегнеш духовния си живот. Това е много опасно. So generally we are attached to other humans. And that's also dangerous. Therefore Vedic civilization thinks about renunciation at the end of life. So that will not happen. You understand? Ведическа цивилизация, ведическа цивилизация мислеха за прераждане. Не? So you see, it's not so easy. Не, ведическата цивилизация. За отречение. Ние се говори за живот накрая, в който човек се оттегля. So any kind of attachment we have at the end of life, as Krishna says in Bhagavad Gita, we will remember that our mind will be there and we'll go there. If you leave your body, there you will go. И Кришна каза в Бхагавад-гита, че в края на живота това, за което мислите, там ще отидете. Ако ви трябва вашето тяло, там ще отидете. Ако имаш някаква привързаност към нещо, следващото тяло. Yeah. You think of a deer, you become a deer. You think of a dog, you become a dog. You think of your husband, you become a man. You think of your wife, you will become a woman. If you think of who knows what, you will become that. Very easy philosophy, really. Not very difficult to understand. Значи мислиш за елен, ще станеш елен в края на живота. Мислиш за куче, станеш куче. Мислиш за мъже, си станеш мъж. За жена си жена. За който и да мислиш, това ще станеш. Yeah, and that's how it is. It's the law. И това е закон. I mean, and it makes sense, no? Това е логично. You go, even now, you go where your heart is. Когато идвате сега, къде е вашето сърце? Ти отиваш на местата, където ти е сърцето. Normally your home is my home is my castle. So after this you'll go to your home naturally. If you're homeless, that's another thing. But or you have this T-shirt with I and then the heart, New York.
I love New York. So then if you have the money and the possibility, you'll go to New York, obviously. Примерно, някъде има надпис. Go to hell. Аз обичам Ню Йорк, отивам там, примерно, обичам, да. Ако имам пари, отивам там. Devotees have, I love Vrindavan. Напред преден кажат, аз обичам Вриндаван. Better. Това е по-добре. Here you have, it's not visible, I love Burgas. Или, например, не виждам, аз обичам Бургас. Or Plovdiv. Of course, that's where my heart is. Or Sofia, This is the best place in the world. I think of my hometown, of course. I will not say, Аз обичам за моя роден град. Казвам това. It's all over the world the same thing. In Spain, people are always talking about the pueblo, the village where they came from. Oh, this is the sacred place. Especially the house where I was born. It's like super sacred. So, and if we're not, then generally we're attached to other living entities. Yeah. And Prabhupada said, you're attached to the house you have built. You become a mouse later to live in that house. So some other своя къща, даже можеш да се родиш като мишка в тази къща. You can't become a house really, but you can become a cockroach in the house or something, and live there for the rest of your life. Можеш да станеш реално къща, но можеш кукичка. Какво значи? Това е хлебарка. Можеш да станеш хлебарка там. Anyway. То много има привързани към тази къща. So therefore, the real good is to raise somebody from that kind of consciousness to spiritual consciousness. That was the whole point. И принципно задачата да помогнем на някой от материална платформа на духовна да стане. Ето тук беше основната мисъл. But again, just final statement to repeat the same thing. Still, even if something material, you have to do some good because it's an emergency, you relieve the suffering. Obviously, you're not having this fanatical idea that because this is all Maya, if I see you suffering, who cares? No, if I can do something, I'll help. But I'm not going to be completely attached to this kind of life or even concept of life or way of life and then become a philanthropist or communist, altruist or something like that, and that's it. No. This is for some time maybe helpful. You may help whoever needs your help, like the deer, but not more than that. Тоест, като цяло, това не означава, че пак трябва да излизаме в другата крайност, че когато някой има нужда за помощ, ние се отказваме, защото това е Мая. Ние помагаме на този, който има нужда, но ние влизаме в концепция на филантропия, алтруисти, комунисти, т.е. не се привързваме към това. Тоест, помагаме, доколкото има нужда, но нямаме привързаност. Ние напълно там не се занимаваме. Okay. Final sutra, conclude, and that's it. Compassion, yes. Attachment, no. That's it. Състрадание, да. Привързаност, не. Това е сутра. Very good. Thank you. Now Yes. We are compassionate, okay. I have compassion for Maharaj. We know that some attachments are favorable, that even required for advancement in Krishna consciousness. Well, as we said, for Krishna and his devotees, yes. Yes, especially attachment to the spiritual master. Well, that's devotees, sure. Yeah. Okay. But also we know that there's other devotees also, different levels. What kind of attachment will be favorable and what kind will be unfavorable? Okay. You translate that. Yeah. You can translate. Най-добре ти преведи въпросът. Ние знаем, че някои от привързаностите са необходими, даже препоръчителни. Особено към духовния учител, ние знаем, че това е благоприятно.
такава привързаност, но има и други преладания, също, които ние знаем, че са на различни нива. Кои видове, коя привързаност към другите преладания би била благоприятна за Кришна съзнание, коя не е благоприятна? I don't know, I don't remember the Sanskrit word. It's about the Madhyam devotee who has love for the Lord, friendship with the devotees, compassion for the innocent, and neglects the demons, or the non-devotees, the dveshis, the envious. So that means, as far as devotees go, depending on the level of the devotee, friendship and or compassion. And maybe neglect if it's a bad character, which is another topic, which is also there. Generally, we don't think like that. All devotees are good. But if you, by chance, there may be, because Kapila explains it in the third canto, if there's somebody who's really prakrita bhakta, very conditioned by so many bad qualities, you may avoid. So either friendship, compassion, or you avoid, depending on the situation. You can summarize that. Не си спомням точно санскритския стих, но има определение за Маджа Марикари, който се обяснява, че той има три основни взаимоотношения. Едното е състрадание, като помага на тези, които не са толкова напреднали колкото него. С преданодарените той има приятелства, въпреки че има такава друга тема, ако някой от преданодарените има много лошо поведение, той също трябва да бъде избягван. Нещо, което ние не сме в съзнание за това. Ние си мислим, че с всички преданодарени трябва да правим приятелство, но не, ако някой има лошо поведение, по-добре да се избягва. И това е също третото качество, с демонично настроените и тези, които нямат добро поведение, трябва да се избягват или състрадание, приятелство и избягва другите като взаимоотношения. Това са основно. So the verse is Ishvare tat adineshu balisheshu dvishatsucha prema maitri kripopeksha yakaroti sa madhyamaha. So that's the formula. If you're Uttama, you don't ask this question. If you're Kanishta, also you don't ask this question because you just, act in it. Anyway, but this is generally the advice. You treat people different according to your capacity and their situation. It's simple common sense also. Okay. No compassion. No compassion. That would not be a good example. So I have to sacrifice my personal interest for the so-called benefit, if they think there's a benefit of others. Okay. What do you make, for example, if we help to some animal which Yes. is suffering? Yes. But this animal make attachment to us. What we can How do you know that? Well, he follows you, right? You give something to eat to a dog and it will follow you everywhere because he just wants to eat. Then you may have to make some arrangement. Leave him somewhere where some other, he'll become attached very easily to somebody else as soon as somebody else will give something to eat. So, if you don't, you just have to find somebody else to transfer the attachment. Yeah, I mean, that's the best way to do it. Because this way, for example, I'm afraid to give some meat for this animal because after that we fall. Well, I mean, it depends on you a lot, whether this attachment will develop or not. You can give something to eat, but it doesn't mean from now on this animal just will not leave your side and you will be obliged to. No, it's not like that. Да, само питах какво правим с превързване. Примерно, ако някой животно да помогне, примерно, и той много бързо се превързва.
Махарадж обяснява, че това зависи от вас, защо мисля, че той е привързаното, иска да иде. Това е концепция. Но от нас зависи да не го развиваме, нали, тази привързаност. Той каза също, че можеш това, което можеш да направиш е да го дадеш на някой друг. И когато това другия човек му даде да яде, то почва да се превърза към другия стопанин, без да чувства някаква нужда. No, I mean, prasadam, for example, we should distribute it to anybody, even animals if possible. That doesn't mean you have to develop an attachment. And by just one time giving a little prasadam, I don't think any type of animal will immediately be, maybe they all become attached to you for some reason, but otherwise, I don't have that experience. Може Махарадж да изясни така малко по-дълбочина, да кажа всъщност какво означава привързаност. Ние говорим за привързаност, но всъщност какво означава привързаност. Дали от това, което ни зависи живота ни, или спасението ни, или нашето ежедневие, или просто да... Maybe would mean attachment exactly. Is it saving? No, I mean, it's feeling of affection. But, you know, it's not... anyway, I mean, what's the difficulty to understand attachment? You are attached. You have been attached. No? You're attached to your daughter or not? Ти привързан към твоя дъщеря. Good, but yes. It's not like any other woman on the same age. I mean, you understand, so... Ти разбираш какво е. Like, you know, you had a wife, otherwise you wouldn't have a daughter, I think. So, or even at least a girlfriend, and at that time you were attached. Otherwise the daughter wouldn't have appeared out of nowhere. No, not by a mantra. Not by sweet rice. You understand? You want to translate that? Ти знаеш какво е привързаност. I mean, we know what attachment means. I think, if you ask me, I know what attachment Ние means. знаем какво е да си привързан. И ти си имаш привързаност. Ти си имал едно време. Особено дъщеря ти не е една от всички жени в този свят. Ти имаш специално отношение към нея. И не е само това. Едно време, като си имал съпруга или приятелка, ти си имал привързаност към своята съпруга, иначе откъде ще дойде дъщеря ти? Тя не е дошла с мантра, никакво чрез сладък. И ще кажа, че ти трябва да знаеш. Това е чувство, което имаш в сърцето. But it was not long term, it looks like. Но изглежда не е било тази привързаност. How many years? Дълготрайно. Това е било преди много години. How many? Колко Years. години? 74. Не, той пита. No, I mean, see, this attachment, of course, yeah, how long did it last? Към твоята съпруга колко дълго продължи? Малко. Not many. Okay, but so some time. Но за известно време. So, and maybe one will say, oh, you know, poor guy, you know. And some other will say, oh, you're very lucky, you know. No attachment. Depends how you look at it. From this point of view, from this purpose we have read, and said, very good. You're lucky. You didn't get too much attached. Otherwise you may have, you know, another dozen children by now. If you're very attached. Could be. She translate? Yeah, you're translating. Just summarize it. No, I mean, attachment was there, but not for a very long time. So on one point, it's good. Да. Значи от една страна, защото това привързаност ми била много дълго, това е добре от една страна. Right? You're not a false renunciant, right? You don't have a girlfriend we don't know about. No, he doesn't. Could be. I mean, this is not unusual also, you know. People fake that they don't have family, they even dress like this, but then, you know, at night they disappear and have some rendezvous. Значи
Значи, това не някой може да няма смисъл, да няма семейство, няма това и в такава облекло, обаче през нощта проявява се по някакъв друг начин. Yeah. So, so that's of course not good. Then one has to be honest with the attachment. You get married and you have a family and okay. Ако ти си честен със своя привързаност, ти трябва примерно да се омъжиш, да имаш семейство и така нататък. So, but if it's temporary, generally that's how it should be. We shouldn't be attached for all life. Not a good idea. Това е временно, т.е. идеята, че да не е привързан през целия живот. But it's also possible if one is spiritually advanced, one may live with family and be not attached. Но това също има духовно развитие, примерно човек да живее в семейство, но не е привързан. You just take it as a duty. Това е като дълг. Like a king, we have all these kings. Finally, they were not attached because they could give up their kingdom just like that. Значи, ето примерно царе, за който четем, те не са били привързани, защото те получавали изоставили кралство, нали, след като свърши дълг. Kingdom or king is like an extended family, Your palace is your house, all the citizens are your children, you're the big father, and then at some point all of them, Bharat Maharaj, Yudhishthira Maharaj, Prahlad Maharaj, Parikshit, they all just give it up. Всички махараджи, защото дворецът това е като къща, де факто твоята народ, това ти е децата, нали, ти като голям баща и после всички се изоставили кралство, всички махараджи, които... But, as I said, you can even be with wife, with family, but inside there's detachment. It's possible. И ти можеш да бъдеш семейство с деца, обаче вътре ти си непривързан. Това е възможно. But I mean, I think no problem to understand what attachment is. Мисля, че не е толкова трудно да разберем какво е привързане. I don't know the word you have, but attach means, and it's attached. Аз не знам каква дума ви имате. Sangha, you get together and you don't separate. Заедно, това е. In Bulgarian, this is to make a knot. Yeah, that's what the Sanskrit is also. Hridaya Granthi, not in the heart. That's attachment. На санскрит това е като възел в сърцето. Not means, there's two strings. Like when we have marriage ceremony, the dhoti and the sari, you make a knot. And supposedly all day of that Vedic ceremony, you're not supposed to untie it. If you go to the bathroom, you have to take off your dhoti and give it to the wife. And normally they do it with the chadar, so you don't have to take off your dhoti. But anyway, the idea of the knot is very clear. So then the idea also is to undo it. It's practically impossible. You have to cut it. И принципно, че не можеш да развързваш, фактически понякога трябва да го режеш. And that's, of course, you already did that. Maybe involuntarily by circumstances. Maybe the wife left you. Who knows what? I don't want to ask. But somehow or other, it was cut. Някога по различни причини, не иска да питам, по какви начини, понякога жена изоставя или това, но трябва да се разреже. But sometimes externally it's cut, but internally it's not cut. Понякога външното е разрязано, обаче вътрешно не. Then you have to suffer. Then you suffer, and if you're still thinking of her at the end of life, then you just take a body of a woman and meet her as your future husband, maybe. Да, и ако си мислиш за нея, в сърцето в края на живота, мислиш за нея и си родиш като жена, а тя може би ще се роди като impossible. The law of karma is very strict, Любовна карма много точна. Like maybe some enemy will take birth as your son just to give you a hard time. И някой враг може да дойде като твоя син, примерно. Yes. That's possible. Да, възможно. Anyway, I think
My compassion has come to its end. I will become now very selfish, thinking of my own benefits. 9:37. This is it. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gauravani ki jai, Hare Krishna.